Good morning, everyone. So, uh, I'm doing this video to do a translation of the video that I promised some of you that I would do. And yeah, I want to do it, and I want to share the information in English because this is very, very important, I would say. And this guy is Afonso. He is a PhD in geophysics. He's he's a flat earther by now, and he knows a lot of stuff. His knowledge is just huge, huge. He is, yeah, he's into deep investigation on the flat Earth. I think those guys, those Brazilian guys, they are very advanced because this model is just very, very good. And it's based on another model from another guy, uh, which is I think he's a French guy, Laponte or something like that. But the way this guy puts everything together is just outstanding. It's just beautiful. The guy is a genius, an absolute genius. So yeah, without further ado, let me let's start. Let's start this. Okay. I'm going to be speaking in top of the video instead of writing everything because if I write all this, it's like writing a book. It's just too much. So yeah, I'm going just to be talking on top of it, trying not to stop too much. Yeah, let me know. Let me know what you think. If it's good enough for you to understand or not. Olá a todos. Hoje nós vamos conversar pouquinho sobre a inversão do campo magnético na Terra. Okay. Hello everyone. We are going to talk about the reversion of the magnetic poles of the Earth. Ok? E a gente vai falar no modelo da Terra plana especificamente. We are going to talk about the flat Earth model. Plana, tá? A gente vai ver o que a ciência convencional pensa e o que o modelo da Terra plana também mostra. We are going to see what the conventional science thinks and what the model of the flat Earth says about it. Não é bom. And we are going to try to do a panorama for the end of time, which is not good. And se você não gosta de más notícias, if you don't like bad news, se você fica muito impressionado com informações, if you are very impressive and very sensitive to bad news, a questão aqui é o seguinte, go see other videos. Você absorver a informação para se preparar. The idea here is for you to absorb the information to get ready, to be prepared, not to freak out. Okay, so bastante, ou talvez a gente pode dizer que this team is very speculative. O que eu vou falar hoje aqui, muitas coisas não estão em livros. In the sense that what I'm going to talk here are things that are not in books, basicamente a minha opinião. So basically, it's my opinion não formalizado. Eu vou deixar about separado things. Do canal. Eu vou explicar isso mais para frente. And the deep explanations I will let separated from the channel. If I was talking about vaccines, for example, there are a lot of studies, there are scientific articles, and even like this, people say that vaccines are not a problem, But at least with this subject I have something to back up, which is not the case of the reversion of the magnetic poles. There is nothing anywhere. Speculative subject. It's not the vision of science, of the conventional science. No. Algumas pessoas vão classificar isso aqui como alarmismo. Eu queria some people will say this is alarming, Número 1, too alarming. Ele nos imobiliza. Okay?
E o aviso, ele é utilizado But this is not this is just a warning. This is just a warning in order for you to get ready. You know, this is not to be alarmed with it. This is. Tá? Os cientistas atuais, eles são anti-alarmistas. Because actual scientists right now, they are anti-alarmism. They are anti-telling people to prevent them. You know, they are anti that. They are indoctrinated for that. A gente teve uma conversa lá na USP que era sobre os sismólogos da Itália que foram presos. So we had a conversation in my university about the seismologists in Italy that went arrested because there was a series of earthquakes, little earthquakes in Italy, and those guys they said that those earthquakes were nothing and they were very very weak, and after a few weeks a big earthquake came and killed a lot of people. Dozens of people. So the guy said nothing will happen, but it happened. The guys got arrested, and at the time I was not agreeing with it, but then that's why I'm saying we are prepared to be anti-alarming. I worked in a study in the region of Bebedouro, in the north of São Paulo. So we went there. We have put some seismographic stations to measure the earth, and we were only measuring earthquakes of scale 1 or 2. And we said to the people to chill out because the magnitude of the earthquakes was very very weak. It's like a big air conditioning in terms of energy. But people were saying, we are very worried because... But those guys, the seismologists, were saying, you don't have to be worried. This is 1 or 2. This is nothing. This is, you know... And then one day, the one lady invited us to have lunch there. And I asked to go to the toilet. And while I was in the toilet, an earthquake came. And I heard this noise under my feet. Ooh. And everything starts shaking. So I went out of the toilet and talked to the lady again and asked her, this was a very strong earthquake. And she said, no, this is magnitude 1. That's nothing. If you say there is only 1 or 2, this was a 1. So while we were sitting down on the table, another earthquake came. And I said it again, this is very strong. And she said again, no, this is nothing, this is magnitude 1, not 2. And how do you know? How do you know that is 1 and not 2? Well, because the painting on the wall is not shaking, so this one is a 1. So just to resume, the feeling of the seismic waves is very different in here from the United States.
when we are on top of it, wow, it just seems that that the ground is going to open a hole and swallow us. And we were saying to the people, yeah, they don't have to be worried. But the only thing that comes to our mind when we are there is a hole is going to open and we are going to fall on it. Okay, you see, so we were telling the people that it was nothing, but yeah. So even when there is a magnitude 9 earthquake, we say to the people, hey, well, now the next will be weaker and they will be coming over time, but nothing like this. Don't worry too much. Nothing's going to happen. So science, about this subject of the reversion of the magnetic poles, they are just inventing excuses with poles and multipoles and not addressing. You know, they say everything is natural and it's going to be over time because they received this indoctrination not to be alarmist. Now, what I'm doing here is nothing close to what the scientists do. It's more close to the alarming kind of guy. But my idea is not to alarm you. It's just to warn you. So you get ready. Time to get ready. Those subjects are very, very, very... I'm going to do a summary of everything. This video is a summary. And all those subjects are very in high detail in my Patreon channel because I cannot talk those things in here because I will get banned. I post there once a week, every Sunday. To the ones that cannot pay for the Patreon, don't worry. All the information is still the essential information is still here on YouTube. Just Patreon is just for the details, the very deep details of all this that I've came through. So this is all compiled in a very short video, which is a long video, but very short one. Like vaccines, I did dozens of videos about this book. If I wanted to talk everything about this book in one video, it would be very confusing. Just like the video today is going to be very confusing because it's a lot of information to get in. We are going to try to see what the Greeks saw, what phenomena the Greeks saw to invent the gods. You know, was there a Medusa? Would they saw not a natural phenomena of something that they start calling the Medusa and personified to a god? We can explain that. So
algumas observações, vamos dizer assim, Let me just go back a little bit. Explicado na Terra plana. A gente vai esmiuçar isso em um vídeo, só sobre essas coisas que os pagãos interpretaram errado. Então, assim, você acreditar, não, ninguém vira pedra. So you believe that no one turns to stone. Atrás, quando eles estavam fugindo, e virou uma estátua de sal. Né? But someone in the Bible, when they were running away, she looked at something and she turned into a statue of salt. And we have evidence of giants petrified. So we are going to go deep on all those details. But that's on Patreon channel. Now, is this in science books? It's not. It's not in science books, and that's why I'm doing the Patreon and separating those contents from here. So what I post on this channel is still what is closer to science, okay? Because there is a lot of science about the flat Earth. So. There is a lot of documentation about the flat Earth. Okay, and so on in the... If you... Yeah. Yeah, every Sunday video on Patreon with those subjects in detail. Eu vou pedir para vocês verem alguns vídeos durante este vídeo, tá? E outros vídeos vão ficar fechados para os apoiadores do canal. Ok. Lá no Patreon eu explico porque eu apoio o Patreon e tudo mais, tá? Tem um vídeo sobre isso. Ok, let's go. Basicamente a gente vai se esforçar para colocar os vídeos deste canal, Ciência de Verdade, em uma outra plataforma do YouTube. Para manter todos os vídeos no YouTube, continuar tudo normal, mas a gente vai colocar também uma plataforma alternativa para vincular isso ao site do canal que vai ser montado. A ideia é, se a bit of chocolate. Vídeos, na plataforma alternativa a gente vai estar pagando os vídeos. Okay, it's going to do another alternative platform, blah blah blah. I'm going to put a bit forward. Isso, a gente vai ter que parar o vídeo de hoje, se tiver com facilidade, eu recomendo todos os outros vídeos do canal que existem. So if you are a sensitive person, I don't recommend any of these videos. Okay, questions. Logo na primeira semana eu fiz um vídeo sobre terra plana, falando para as pessoas não julgarem o modelo, para elas terem paciência. A long time ago I did a video about flat Earth, asking for people not to judge. Back then I didn't have studied the subject, but now 2 years have passed. So my question to you is, do you think that I studied a lot or just a little about the flat Earth? And the answer is I studied a lot about it, a lot. And I'm still studying. I still need more time. São coisas que incomodam muito mais, okay? Mas são modelo. Pensa só, sou geofísico, sabe? Eu ganho o meu dinheiro com geofísica. E a partir do momento que eu falo que a Terra é plana, think about it. I'm a geophysicist. I earn my money with geophysics. So from the moment that I talk about the flat Earth, you can imagine that has professional consequences for me. So why did I waste my time? You know, why do I waste myself talking about this subject? It's not because I want visualize views on YouTube. It's not because of that.
Já falei. It's ridiculous. My channel was not monetized for a year, and most of the videos are not monetized anyway. Sem monetização nenhuma. Só porque as pessoas ficavam me acusando disso. E hoje em dia tem monetização, porque não faz sentido nenhum. Today there is monetization after a year of non-monetization, and YouTube is just too rich, so fuck them. It doesn't make any difference. Question. Você acha que vou ensinar terra plana nas escolas? Do you think? Se você não acha que vou ensinar, por que você fala sobre o assunto? Do you think teachers will start teaching flat earth in schools? And if you don't, why do you talk about the subject? Tem. Uma boa pergunta essa. It's a good question. Você quer que ensine a terra plana na escola? É isso, Afonso? Do you want, Afonso? Do you want them to teach flat earth in schools? And Afonso is saying, no. That will never gonna happen. They will never teach that in schools. Eu não sou louco. I'm not crazy. Simplesmente tem motivo. Tá? But there is a reason for that. Outra pergunta. Por que esconderiam que a Terra é plana? Another question. Why would they hide that the earth is flat from us? Eles tentam sempre ocultar o Criador dos céus da Terra. Well, they always try to hide the Creator, isn't it? Encobrir, né? Tirar a parte mais importante do jogo. To take the most important part of the game. E a gente vai falar sobre isso hoje. And we are going to talk about it. Mais uma. Você já pensou que para esconder de todo mundo que a Terra é plana, seria necessário uma mega operação do engano, incluindo vários países, instituições e empresas? Você acha realmente que isso é factível? Question. Do you think that to hide all this flat earth thing from everyone, it would be a huge operation from every single investigation institute and companies and everything that is around the and related with the subject. Do you think that is possible? Mas essas perguntas estão corretas ou não? Now, are these questions correct or not? Para que servem essas perguntas? Why? Eu vou mostrar para vocês as What are they for? I'm going to show you the right questions, not those questions. Não há registro de Those are the right questions. antigas abaixo da linha do Equador. Essa é uma boa pergunta. Why there is no record of ancient civilizations below the line of the equator? A pergunta é realista, certo? It's a realistic question, a very realistic question. Na Ásia, Europa, we have ancient civilizations in Asia, in Europe, even in South America you have some ancient civilizations. Muito bem organizados, não se compara ao do Brasil. E numa faixa específica do planeta tinha. And abaixo da linha do Equador, in a specific stripe of the planet, there are ancient civilizations. There were ancient civilizations. And below the equator line, there is no record of ancient civilizations. Vou parar o vídeo aqui e a gente já continua. Continuando. Então, assim, vamos lá. Como é que estão distribuídas as guerras no mundo? Onde a gente está vendo guerras? So let's start about the wars. A gente vai falar sobre isso. We are going to talk about it. Vou falar sobre o Japão e as We are going to talk antigas. about Japan and the ancient civilizations of Japan also, and Japan and the natural disasters in Japan. Eu olho para o Japão e eu não entendo. Because I look at Japan and I don't understand. I never understood. It's a group of islands with a lot of earthquakes. It's three plates meeting themselves under the ground.
tsunamis gigantescos. So there are massive earthquakes, massive tsunamis. Porque alguém mora no Japão. Wh- Porque alguém morou no How can passado. someone Porque todo mundo live in entrou na Japan? parte continental. Porque You know? alguém foi pra lá. Porque lá era interessante. Olha que pergunta. Why did people go there, to a place like that? Percebe? Esse lugar tem tanto terremoto, tem tsunami. With so Tem so many clima tsunamis, difícil, so tudo many mais. Por que as earthquakes, pessoas estão why do people tiveram go lá there? no passado e estão lá hoje? And they were there in the past, and they were today. There are ancient civilizations in Japan. Vamos pensar com a mente. Vamos ver quem é bobo. O bobo pergunta. So the Por dumb que tem gente no Japão? Se lá tem tanto terremoto. The dumb asks why there is people in Japan with so many earthquakes and tsunamis and stuff like that. Embora tenha tanto terremoto. And the smart guy answers, Eles têm uma civilização antiga no Japão. well, although there are a lot of earthquakes and tsunamis in Japan, they have record of ancient civilizations. E no Brasil, todo mundo tá tranquilo. And in Brazil, that everyone is chilling, Não tem you uma know, civilização grande antiga. there is no ancient Então, civilizations. Em longo prazo, So, quem in é the mais long run, perigoso, Japão ou Brasil? which is more dangerous, Japan or Brazil? Porque a Austrália também não tinha ninguém lá, só os Or alpinistas, Australia? etc. Australia Não also tinha uma didn't have civilização anyone there. antiga, forte, bem estabelecida, grande. Brazil na and Australia, Mas no Japão no one there. tem. Então, pergunta, o que é mais perigoso? So what is Você more morar num dangerous? lugar onde tem registros de civilização antiga, história antiga. It's dangerous to be in a place where there are records of ancient civilizations, Como a Austrália, que não tem registro de or civilização or antiga to nenhuma. go to a place like Australia that doesn't have any record Tipo, of será civilizations, que lá não é perigoso? of ancient Será que no civilizations. Brasil não é perigoso? Como é que Is você it Brazil convence as dangerous? pessoas a morarem no Brasil, na Austrália? Como é que você fez isso? How did you manage to get people to live Será que in dá Brazil and pra- Australia? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos You dar uma know. olhada nesse mapa aqui. Um mapa desenhado aqui, mas está bem desenhado. Vamos lá. Esta linha aqui So the line on this é a map, linha do Equador. it's the equator line. A linha do Equador passa aqui por Macapá. It passes through Matapá Que in está Brazil, mais ao norte do Brasil. in the north of Brazil. Talvez não. Talvez a capital de Roraima. Mas não importa. Está bem aqui, passando em Macapá. Ou seja, a maior parte do Brasil está abaixo da linha do Equador. Most of Brazil is below the equator line. A gente pensa que a África é parecida com o Brasil, que ela está na mesma... We think mais ou that Africa menos is very nas mesmas latitudes. very lookalike Brazil, that is more or less in the same latitude. 50% da África, But look at this. aqui de cima, ó, More than está acima da linha do 50% of Equador. Africa is above the Enquanto equator a maior line. parte do Brasil está abaixo da So linha do that Equador. makes it very different A from África Brazil. está ao norte. Tem um pedaço aqui grande também ao sul, mas a maior parte da África está ao norte. O que a gente tem ao sul da linha do Equador? A Austrália inteira aqui, ó. What we have more in the south of the equator line, Sem registro the whole de civilização Australia, antiga, with no records of ancient civilizations, Brasil, sem registro de and civilização Brazil, antiga importante, with América any do Sul record tem of alguns ancient povos civilization. interessantes, né? Mas sem registro de civilização antiga importante no Brasil. Ok. Abaixo da linha do Equador, So below zona da morte. equator, Ninguém. dead Tinha zone, ninguém. Hoje em dia tem. Não tinha ninguém. there was no one there. Agora vamos Today lá. there is, but there was no one there before. Tinha alguns índios aqui, né? There were Só some que tinha Indians milhão de in índios quando chegou Pedro Alves Cabral. in South America. It's like Era um país 1 million for the whole continent, um continente inteiro de índios. which is very low, you know. Tinha terremoto para matar índios aqui no Brasil? Were there earthquakes to kill Indians in Brazil? Tinha No. tsunami para matar No. os índios aqui na Were costa there do Brasil? tsunamis to kill Indians in Brazil? Não. No. Então, tudo tinha uma situação, geologicamente falando, não tem vulcão. So the geological ativo aqui. situation was Era uma very, situação geológica que favorecia very good, uma- favorable. prosperar, concorda? Yeah. Então, em tese, deveria ter mais gente aqui. So in thesis, there should be a lot of people in there.
Is the soil fertile? Is it good and Se o rich? solo do Brasil é muito fértil, por que essas It is populações, fertile. esses pequenos grupos de pessoas So if the soil is conseguiram fertile crescer o suficiente para gerar uma and there are civilização? no tsunamis and no earthquakes and no volcanoes, why there is no people living Porque there? o ser humano ele não consegue chegar de um ponto até o outro. And the answer civilização, is se todos são iguais, independente da Europa, Ásia, ou Japão, ou qualquer lugar. Muito simples. Porque para você chegar daqui até aqui, você precisa de tempo. so to get Se to você one não tiver point to tempo, another, tipo uma you coisa need time. antes, se você só tiver isso de tempo, você If não you vai only conseguir have a short period of time, chegar em pontos mais longe. you cannot go Ok? Então os índios eles tiveram into pouco more tempo distant pra se times. organizar. Ok? Beleza. You cannot be an ancient civilization. You need time. Aconteceram no norte da África, Europa, aconteceram coisas que permitiram eles So, in that stripe of North Africa and Europe, things were happening in a way that they were able to abaixo da linha do have carbono, an ancient civilization there. plana, isso é uma armadilha mortal. So, below the equator line, that Você trap. tem que saber basicamente isso. Então, assim, quer dizer que vai morrer todo mundo? Não. Does that mean that everyone's going to die? Vai ter uma No. taxa de sobrevivência No. menor do que em That means that determinados lugares aqui que the eu vou rate of explicar pra vocês. survival is going to Aqui be no Brasil much também vai lesser ter problema, ok? than Não, than nessa than parte in the do stripe, hemisfério than in the norte, secure area. também vai ter problema. Vai ser tão There will ruim quanto there will be embaixo. also a lot of problems in the north. It's not only in the south, also in the north. Ok, vamos lá. Então, esse aqui é o mundo, mapa do mundo das So this is the world map aqui, of the 100 civilizations anos antes de 100 years Cristo. before Christ. Beleza. Se você for ver, basicamente a maior parte das pessoas estão nessa faixa aqui. If you look closely, most of the people are in Essas this civilizações não stripe estão lá para baixo na of África, map. não estão lá para cima na They are not below, they are not above, estão basicamente por aqui. they are there, Tá? only Sim, in that existem stripe. grupos isolados em todos os lugares, aqui na África também, no Brasil, são pessoas que sobreviveram a uma catástrofe que aconteceu, mas There are estão isolated isoladas. populations all over Isoladas. Asia Isso and aqui Africa, é grupo but que those are sobreviveu people that survive mais. the catastrophe. E por isso a gente viu a civilização crescendo mais aqui. And we only see the civilizations growing in the middle, that middle area. Antes de explicar para vocês o modelo, eu vou explicar para vocês qual que é a região da Terra mais segura. So before explaining you the model, I'm going to explain to you what is the location on Earth which is the safest. Se vocês não quiserem assistir um vídeo tão So if you don't want to see the whole video, I'm just putting it here. segura, no modelo que eu estou falando, tem vários modelos, não é só esse, ok? Eu ainda estou estudando outros modelos. Tem inclusive um modelo que fala sobre inversão do campo magnético no globo, de um geólogo que acredita que a Terra tem bilhões I'm still de anos, looking. que não é verdade, I'm still que studying a acredita que lot a of Terra models, rola, including the que model não é verdade, mas of a baller ele faz uma estimativa muito parecida that com a makes Terra estimation very, very close to mine. dele, da Terra plana que eu estou explicando aqui, no final. Eu ainda vou ler o livro inteiro dele. Eu não comprei o livro para ler, mas eu já vi o modelo dele. Vamos lá. I'm still going to read the full Tem book of the guy. basicamente uma latitude que é a latitude do grau 33 norte. Tá? So there is this latitude, which is the degree 33 north. O número 33, grau 33, é visto Degree 33. muitos grupos de pessoas como um número importante. O grau 33 norte é a latitude mais segura na Terra plana no modelo. 33 north is the latitude, the safest latitude O grau on Earth. 33 norte é a parte central e a gente tem uma zona que o pessoal chama de zona segura. So from this 33 parallel, 33. Então você pega aí de, por exemplo, 5 graus mais 33, 5 a 8 graus, você vai chegar there is a stripe of 5 to 8 degrees up and down of the parallel 33, which is the safe area. 39, 40, Is the safe area to be. 40 tá aqui, ó. É esta linha aqui, 40. The 40 is like, E para baixo de 33 você vai pegar mais. it's about south of Portugal, south of Spain. Países estão na parte mais segura.
So what countries are in the safest area? sul da Espanha, sul da South of Itália, Portugal, south of Grécia, Spain, Turquia, south of Italy, Greece, Turkey, tá aqui. Marrocos, Morocco, Argélia, Tunísia, Algeria, essa parte Tunisia. norte da África. Eu não vou explicar hoje, mas tem um motivo para o deserto do Saara estar aqui. I'm not going to explain today, but there is a reason why the Sahara Desert is there. O solo do deserto do Saara criou esse deserto artificialmente para proteger essa parte norte da África. This desert was created to protect the north part of Africa. Por um motivo, e é para não chegar incêndios nessa parte norte, onde tem a maior parte. And he's saying that is to for the how do we call the trees burning, how do we call that? Fire, no, not fireworks. Fire stuff when the trees are burning in the forests and everything. Okay, so he says that the Sahara Desert is there to protect the north from all of that, you know. Da Terra. Beleza. Eu ainda não falei o que é a inversão do campo magnético da Terra. I still didn't touch in the magnetic que é reversion. mais importante. Se vocês quiserem pular fora do I'm vídeo just antes, talking about the stripe right now. já vai com alguma informação. Agora, olha que interessante. Aqui está esta linha aqui. É o grau 30 norte, 33 está por aqui. Ó. How interesting now. Israel, 33, grau 33. The line 33, we have Israel, É a faixa segura. we have China. O modelo da catástrofe da inversão do campo magnético da Terra, a parte segura está aqui. Agora, é na parte segura. Vamos dar uma olhada? Iraque. Okay. É a parte segura. Let's look at a list of countries in the safe area. So Iraq, Irã, Iran, Afeganistão, what? Iraque, é a parte Iraq, Irã, Iran, Afeganistão, Afghanistan, Síria, Syria, os países lá, Egito, Egypt, Norte da África. north of Africa. Olha que interessante. Oh, No que esse modelo so interesting. diz que é parte segura, os países estão tudo em guerra. So interesting. In the safe area, all the countries are in war. A lot of wars going on in the safe area. What's going on there? Tá todo mundo em guerra. Everyone Esses is países at em guerra war. estão tudo fugindo para a Europa. And the people from those countries are escaping to Europe. Well, so interesting. Tá fora da parte Which is out of the safe area. segura do modelo. Os europeus todos bonzinhos. Podem vir, podem vir. The European, all very full of good intentions. Come to Europe. Imigrantes, vem aqui na Alemanha, bem longe do grau 30. Come to Germany, very far away from the degree 33. 33. Vem aqui Come pra França, bem longe do to grau France, 33. far away from the 33. Portugal não tá. Portugal no. Portugal is not accepting immigrants, no. Gente agora não, mas vocês podem ir pra Alemanha. Enche But a you can come França, to Germany, saiam dessa parte norte, to France, que é super boa to nesse the modelo. UK. Saiam daqui do Oriente Médio. Get out of the Middle East. Modelo, Síria, que tá todo mundo Yeah, fugindo. and migrate. Ótimo, Migrate. modelo da Terra Just plana. get out of here. Vocês saiam do Afeganistão, que tá tendo guerra lá no Afeganistão, ó quantos anos, ó. Get out of Afghanistan. There's a war going on in Afghanistan for years. Paquistão também tá em briga. Pakistan is also in war. Gozado isso, né? Funny, Tem huh? uma parte mais interessante. A Everything China tá on war. perto aqui do grau 33, né? Tá perto. China is also safe Olha of the só, degree se 33. você perguntar lá na Wikipedia o que é um paralelo, ao invés de colocar aqui nesse If you ask in Wikipedia esta linha vermelha, what is a parallel, eles colocarem a linha do Equador, the image that you have eles colocaram in uma linha Wikipedia, perto do- it's a line above or very close to the degree 33. Instead of having the line of the equator,
of the equator, they have the line in the parallel 33. Or very close to it. Which is really marking the safe stripe in Wikipedia. Wikipedia is doing that. Do you see this city? Beautiful and so well planned. A big building in the middle. A river going on in the middle. Some golden statues and stuff. Look at the buildings. Zhengdong. A skyscraper right in the middle. Beautiful. Have you ever heard about ghost cities in China? This city, there's no one there. No one. It's absolutely massive. There is 0 people living there. No one. This is only one of them. Question. Why would the government build a city like this? Why would the government build a city like this to have no one? You know? Then it comes the guys from anarcho-capitalism and say, oh, that's just the guys. The government is dumb. You know, it's just. They just wanted to put the people to work as slaves and stimulate the economy, you know, and that's why they build those cities. So they build that city, but they don't want to use it. It's going to be destroyed now. It's going to be demolished. Okay, Zhengdong. There's the position of the city. The city is in parallel 34. Oh, it's close to the 33. Safe area. Another thing is that we are taking all the oil from this stripe, this safe area. All the Middle East, it's being sucked. The oil is being sucked. Why? To save the safe area from explosions. So the biggest ghost city in China is in the same latitude. Do the creator put Israel in a safe latitude? Let's check it out. Let's just check it out. So Israel is in the safe area, and then it comes China and puts exactly in the same latitude than Israel a ghost city. No, they are not thinking about going there one time. No. Okay. Questions. Now we are going to enter in the most serious part. How does it work, the inversion of the magnetic poles? Scientists say for us to be chilled out. Question. Why do you see in so many different countries military doing EMP training?
Electromagnetic pulse Vai training. chegar um país, vai jogar um dispositivo que pimba, vai dar um pulso eletromagnético e acabar com a luz do país. Pergunta, vocês acham que dá para fazer isso com um dispositivo desse tamanho, tamanho de uma casa, no país inteiro? Ou será que vai ser um fenômeno natural? A gente vai fazer o seguinte, a gente pode acreditar no que a ciência hoje fala. A gente tem poder aqui de mágicos de tirar a energia de um país inteiro com uma maleta. A gente pode acreditar nisso, ou a gente pode acreditar que pode acontecer um fenômeno natural que vai fazer isso. Ok, beleza. Yeah, he was talking about the EMP training. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre a ciência convencional. So the conventional Tem muitas science, informações e muitos dados. Depois a gente leva esse modelo da Terra plana. we are going to talk first about the conventional science and then we migrate to the flat earth, okay? E é o modelo do globo. So this is the E globe basicamente, model. o que a gente observa aqui é que a Terra tem dois polos. So, and the earth has two poles. Um polo norte geográfico A geographic north and the magnetic north. Diferença, certo? Então quando você pega a bússola, ela So there is a difference between the two of them. So when you get your compass, aponta sempre para o norte magnético. the compass always points to the magnetic Uma north, chavinha na bússola but para you have ela, declinar o nome. Declinar you have a key in professional compasses that you can declinate the needle for a bit to regulate it to the true north instead of the magnetic north, if you wish to bússola para corrigir to a correct posição do norte para a bússola apontar para o norte to geográfico. correct the compass, A gente quer o norte geográfico. because we want the geographic Esse north. norte magnético ele varia de posição todos os anos. Now the magnetic north, it varies from position every year. Continuando. Então, o norte magnético ele varia todos os anos. So the magnetic north vary every year. Ele varia constantemente, tá? Mas todos os anos a gente tem um valor novo de declinação. Não lembro se It era constantly todo ano ou se constantly cada varies, ano. but every year we have a new value of declination of a new value for the change. Que você calcula a declinação e você põe isso na bússola. That's the declination that we put on compasses. Ok. Você tem dois nortes. Na Terra, no modelo Terra plana, você também tem dois nortes. O magnético e o geográfico. Exatamente igual. So in both models, Primeiro, flat Earth model and conventional globe model, we have two north poles. It's exactly the agora same. isso aqui. Este mapa, nesse mapa vocês veem aqui América do Sul, América do So Norte, tectonic plates. Europa, This is a map with South America and Europe, Ásia. Africa, Asia. E essa parte colorida dá pra gente a idade das placas tectônicas. Okay? That colored part, it's we can kind of measure the age of the tectonic Eu plates. não concordo com o valor I don't agree with the values they say, das but idades, but it can be measured. basicamente essa parte vermelha eu concordo. Essas linhas representam as placas tectônicas. The lines represent tectonic A plates. parte vermelha onde a placa é mais jovem, ou seja, The ela red tá nascendo. the red part is where the rock is newer, so the tectonic plate is younger. Yeah, and so on. E a parte verde é onde ela é mais antiga. And the green part is where the rock is very old. So we can see a gradient going from red to green. A azul mais antiga ainda. And blue is even more ancient. Okay, so it starts from new to old. It's red, yellow, green, blue. Beleza? Ok. Então, olha só aqui. Vamos olhar para o meio do Oceano Atlântico. So right in the middle of the oceanic of the Atlantic Ocean, que a gente chama de dorsal atlântico. we have the dorsal É uma Atlantic cadeia de montanhas dorsal. bem alta que atravessa o Oceano Atlântico de
de norte a sul, ela é enorme e ela It's a fail in the tectonic plates that crosses the ocean from north to south. é um vulcanismo ativo, ou seja, no meio do And it has a magnetic volcanism. The volcanoes are active, you know. do Oceano Atlântico, a gente tem um vulcanismo enorme. So in the Atlantic Ocean we have an enormous Olha o tamanho dele, volcanic activity. é enorme. It's brutal. And this is a diagram of how rock is made. Basicamente, essas duas placas aqui, a placa africana e a sul-americana, elas estiveram juntos. So we can see in this map that the continents of Africa and South America, they were together somewhere in the past, but then all that volcano activity in the middle of the ocean separated the two continents, because they were right on top of a zone of volcanic activity. Essa feição da América do Sul se encaixa mais ou menos aqui na África. Um evento separou essas duas placas. So in an event, those two continents were separated. Entre as duas placas. The plates were separated, the plates, tectonic plates. Mas houve uma separação dos dois blocos. E essa separação vai acontecendo com o tempo, né? So there was a separation of the two blocks, and that separation happens with time. A placa vai tender a deslizar. And the tectonic plates, they slip as conforme as placas vão se movimentando também, vai criando placa nova oceânica okay. no meio da dorsal. So as we create new stone in the middle of that diagram, the old rock is going far and far and far. So the youngest rock is that red part where the rock is being formed, and the oldest stone is the most distant from the red part. So, and we can see in this map, the more far you go, the older you have. And we can see the ages in the rock. O pessoal consegue determinar qual é o campo magnético que ficou registrado da Terra. And the thing about the rocks is the geologists they can see what was the magnetic polarity of the Earth when the rock is formed from that red magma, you know. The red magma gets out, it forms the rock. The rock at some point solidifies, and when it solidifies, it records the magnetic poles of the Earth, the magnetic information. A rocha, ela grava o campo magnético da Terra quando ela se consolida. Então, quando when the rock consolidates, it records the magnetic field of the Earth. Firmou, and it stays there forever. That's how we know. O campo magnético naquele momento. Então, a gente consegue ver o campo magnético aqui, em qualquer lugar. Como é que a gente descobriu isso? Como é que os cientistas descobriram isso? Porque na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos we discovered this because in the Second World War, the United States, they mapped the whole ocean because of the Nazi submarines. And when we mapped all that, we discovered a pattern, which is the polarity. So the red stripes, they represent inverse polarity, and the yellow stripes, they represent normal polarity. And what we have is normal inverted, normal inverted, normal inverted. So the polarity has changed sometimes. And there is no question about that, and it's equal to both sides of the magma, you know, so the pattern is the same.
invertendo. Isso So what he's saying is that the magnetic field is inverting from time to time. as rochas. Então, uma hora o polo norte nosso está para cima, outra hora ele inverte e está lá na Antártida. So at one time we have a North Pole where we have it now, and in another time we have a North Pole in Antarctica, you know, Inverte. because it inverts. O que eu não concordo com isso aqui? Isso aqui é real? What Esse dado aqui é I don't agree with some of this. real. Foi medido. Is this real? Yes, it is real. It was measured and it's there in the rock. São quase idades. Isso aqui não tem What I don't agree is the ages. 4 milhões de anos. They say that those transitions are 4 million years and stuff like that. Tem 3.000 anos. And I don't agree. It's not 4 million years, it's more like maybe 3,000 years or something like that. Essas reversões do campo magnético, no que o pessoal da Terra plana, Because those reversions of the magnetic poles, no modelo que eu estou falando aqui, porque tem vários modelos, entende? É que acontece a cada algumas centenas de anos. it happens from with intervals of a few hundred years. E por acaso a gente está no maior período sem inversão. And at this moment, we are in the biggest period ever without an inversion, Que seria milênio ou mais. which is Ok. a millennia or more. Então, essa aqui só But yeah, I disagree with this. That's my personal opinion, Hugo. I disagree with this because there was a change in the landscape in the 15 or 1600s that separated Australia from the Antarctica, and California was an island and now is part of the United States. So there was a major change in the landscape of the Earth. You know, yeah. I have to see the maps again to have a more accurate vision, but I know it's somewhere in the 15 or 1600s. So it's like 400 years ago, maybe, you know. And then we have the whole history of Tartaria, you know, and the wipe out of the civilization, you know. Yeah, there were wars with Tartaria, and but maybe they were weakened by some event like this. But well, I don't want to speculate. Let me just translate the video. são as medidas que os cientistas têm. So this is a graphic of the measures that scientists have about the magnetic poles. Basicamente, ó, numa área positiva, So positive there, negativa, negative there, positive, negative. Essa aqui é o período que a gente está sem inversão do campo magnético da Terra por período mais longo. So this is where we are, right in the middle. It's the biggest time ever with this the biggest time without a reversion of the magnetic poles. Mais demorado, a gente está muito tempo sem inverter. We are Os for a long cientistas time dizem without que, na inverting. média, a cada 300.000 anos o polo inverte. The scientists, they say that in average every 300,000 years the magnetic poles they shift. 300,000 years. I would say more like 300 years, but E que a gente está quase 800.000 anos sem inverter. and that we are, scientists say that we are for more than 8,000 years. Huh? E que a gente está quase 800.000 anos sem inverter. Oh yeah, and we are now 800 million years, 800,000 years without inverting. So it's normal to reinvert. Scientists say it's normal to invert every 300,000 years, and we are now 800,000 years without inverting. Scientists' Eu numbers. deveria ter invertido 2 vezes ou 3. So we should have inverted 2 or 3 times in this period. Do meu ponto de vista, e do ponto de vista do modelo da Terra plana que eu vou mostrar, In my point of view, and the model of the flat Earth, isso acontece a cada algumas centenas de anos e this happens every couple of hundred of years. centenas de anos, e a gente está aqui há talvez 1.000 anos And we are right now maybe 1,000 years without ou inverting. mais sem inversão do campo magnético da Terra. Na verdade, eu acredito que 2.000 anos. Que a última He believes inversão do campo magnético da Terra 2,000 years, foi lá but
Bom, Yeah. não importa. That's not true. Não vou especular muito aqui. Mas essas inversões elas são mais comuns do que os cientistas pensam. But those reversions, they are much common than what scientists think. Beleza? Ok. Agora, o que os dados mostram e os cientistas estão mostrando? Eles mostram a bola, claro, isso aqui é um erro, mas eles mostram, olha que interessante essa reportagem. O campo magnético da Terra está enfraquecendo nos últimos 180 anos. So the data from the regular scientists says that the magnetic poles of the Earth are weakening for 180 years. A visão deles 180 anos. Que é bem mais razoável do que alguns milhões de anos. Which is more reasonable than millions of years. Actual data, 180 years. O Is campo weakening. magnético da Terra está enfraquecendo Another 10 vezes news, mais Earth's magnetic field is weakening 10 times faster now, science says. rápido agora. Está reduzindo mais rápido. Os cientistas estão medindo, isso aqui é real. That is real. It's being measured. Tá? Eles não têm a bola. Eles fazem a medida do campo magnético. O campo magnético é real. Está reduzindo. Okay? The magnetic field is real and is reducing a lot. E aí vai. Mais notícias, né? Mais notícias. More news. Agora, olha só. O que os dados mostram? Okay, so what the data shows more. O polo norte magnético, ele varia pouquinho por ano. Tá? The magnetic pole, it varies a little bit every year, and you Ele see varia em torno de 0 km por ano. and you see all this time the variation of the magnetic pole, 0 Varia em kilometers, torno de 7 km por ano. 7 E agora, kilometers, de repente, ó, nos últimos anos, desde o 2000, and in the last a gente tá falando years de valores de quase 80 km we reached por ano. values of almost 80 kilometers in the variation of the magnetic poles, and that was very recent. Está se movimentando 10 vezes mais rápido. So it's moving 10 times faster than it used to move. Mínimo esquisito, certo? So that's very weird. Beleza. Se a gente for ver sobre a potência do campo magnético da Terra, desde o ano de 1700, segundo os cientistas, If we see ele está reduzindo. Tá? Então, if we see about the power of the magnetic field, well, look at that. This is where I said there was a reversion. Yes, it's yeah. This is 1700s. Yeah, absolutely. If you guys are into the mud flood and and the orphan trains and stuff like that, and Tartaria, you will understand this. So the magnetic field the power is reducing since the 1700s, and I think the last reversion was exactly there. So 1700s, and is reducing progressively till today. So every year is reducing more and more and more. And probably it will reach a peak when it starts increasing more and more and more, and it's when the poles are reversed. But let him speak. isso era aqui de 35 mil, está 34 microtesla, mas a gente fala em nanotesla, então seria 35 mil nanotesla, e já está aqui, ó, em menos de 30 mil nanotesla na média. Acho que é na média, ou de alguma região, mas está reduzindo. So it's reducing a lot. Isso é observar. So more questions, a little more questions. What is the plasma? Okay, guys, I'm going to stop this video now because it's a bit too long. I'm going to do this in a 2-video series, and yeah, I'll try to upload the next one tomorrow. But yeah, the good stuff is still coming, so hang on for the second one. Okay, cheers. Enjoy. Bye bye. I need to stop this. How do I stop this? It's here.